Hello, dear students. A very good morning to one and all. Welcome to Introducing Literature, Module 1. That is, we are dealing with the poetic and syntax part in the last few classes, and today we'll be discussing the question paper, the university question paper, particularly. By this, we'll wind up the first part or the first module. I'll meet you in the next class with a new module with a new topic. Okay. So, what's about the question paper? First of all, I'll tell you the pattern of questions that you can expect. So, you have 2.5 hours to write this 80 marks question paper, which comprises of almost 15 2 marks question. So, 15 2 marks question എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചോദ്യത്തിന് 2 മാർക്ക് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 15 to 30 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സ് കിട്ടേണ്ടത്. ബട്ട് യു ഹാവ് സീലിംഗ്. See, I'm speaking about the question paper of last year. That means നിങ്ങളുടെ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള first model or the first and only model question paper that is available. That is first semester BA degree examination November 2019. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ 2019 അഡ്മിഷനിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ENG1B01 ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൽ 15 into 2 30 മാർക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീലിംഗ് 25 മാർക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 25 മാർക്സിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും 25 കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ നമുക്ക് 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. 5 മാർക്കിൻ്റെ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. സോ 5 into 8 ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് 40 മാർക്സ്. ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ സീലിംഗ് ദറ്റ് ഇസ് 35 മാർക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 35 എബോവ് കിട്ടിയാലും 35 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, തേർഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് എസ്സേ ടൈപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ എനി 2 out of the 4 questions in a short essay of 200 words, 10 marks each. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 2 എസ്സേ എഴുതാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി 10 into 2 20 marks. So altogether you will get 80. That is the maximum marks you can acquire from this question paper. 2.5 hours ആണ് question paper എന്ന് വരുന്നത്. Okay. Coming back to the point, we have to go through the question and answers that comes from which part? Module 1. Okay. Poetic and syntax പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് question പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, if you have a question paper with you, you can definitely refer that. Choose the correct, the common question is like this: answer the following questions in 2 or 3 sentences, 2 marks each. ഇപ്പോൾ 2 മാർക്സ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നും നമ്മൾക്ക് അതിവിടെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫ്രേസൽ വേർബ് ഫ്രം ദ പാരന്തസിസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് 2 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ആ ഒരു ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് ഡാഷ് യുവർ വർക്ക്. സ്റ്റോപ്പ് കംപ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് get on with your work. Get on with means to continue. Stop complaining and continue with your work. So the answer is the second one, get on with. So what is the meaning of get over? Accept and move on. Whatever happens, സ്വീകരിക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. Yes, accept and move on. So the actual or the perfect meaning or the perfect word, perfect phrasal verb. So the perfect phrasal verb that fits there is get on with, to continue. Okay. Second one. Identify the adjuncts from the given sentences. He spoke at the seminar. She ran quickly. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. So 1 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഹീ സ്പോക്ക് അറ്റ് ദ സെമിനാർ. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? അഡ്ജങ്ക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. എന്താണ് അഡ്ജങ്ക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? അഡ്ജങ്ക്ട്സ് ആർ ബേസിക്കലി the words that accompany an intransitive verb which answers to the questions like when, how, where and so on.
അപ്പോൾ വെന്നെന്നും വേറെന്നും ഹൗ എന്നും ഒക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് ചേർന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജങ്ക്സ് എന്നൊരു ഗ്രമേറിയൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക. ഹീ സ്പോക്ക് അറ്റ് ദി സെമിനാർ. ഹീ സ്പോക്ക് വേർ അറ്റ് ദി സെമിനാർ. എവിടെ വെച്ച് സംസാരിച്ചു? സെമിനാറിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചു. സോ അറ്റ് ദി സെമിനാർ ഇസ് ദി adjunct there in the first sentence. Okay. Second sentence, she ran quickly. She ran what or whom എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഷീ റാൻ വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. പകരം ഷീ റാൻ ക്വിക്ക്ലി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെ ഓടി. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് വെൽ. എങ്ങനെ ഉറങ്ങി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അതെന്തായി മാറി? അതൊരു ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബായി മാറി. അതിവിടെ ഒരു അഡ്ജൻ്റായിട്ട് മാറി. സോ ഇവിടെയും ഉത്തരം ഏതാണ്? ക്വിക്ക്ലി. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അഡ്ജങ്ക്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസസ്. സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൈറ്റ് number 1 at the seminar, 2 quickly. You can explain that also, okay. Just identify ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം if you have the reason why at the seminar, those words accompany the intransitive verb spoke which answers to the question were, and quickly follows, or quickly is a word that accompanies the verb ran, the intransitive verb which shows the manner of the action, how, എങ്ങനെ ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, റീസൺ കാണിക്കാം. ഓക്കെ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മോണോട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസസ്. സിമ്പിൾ. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്നും മോണോട്രാൻസിറ്റീവും ഡൈട്രാൻസിറ്റീവുമായിട്ടുള്ള വേർബുകളെ കണ്ടെത്തുക. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കണ്ടെത്താൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. First one, he kicked the ball. He kicked the ball. He kicked what? The ball. അപ്പോൾ വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട്. നമുക്ക് ഉറപ്പായി ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി. കാരണം അത് വാട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്, വാട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, ബോൾ. സോ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഒബ്ജക്റ്റ്, only the ball is there. So it is a monotransitive verb. So which is the monotransitive verb there? Kick or kicked. Second one, my sister baked us a cake. My sister baked us a cake. Okay, my sister baked what? A cake. For whom? For us. സോ അപ്പോൾ അവിടെ 2 ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി അത് ഒരു ഡൈട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഏത്? ബേക്ഡ്. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദിസ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. മൈ സിസ്റ്റർ ബേക്ഡ് അസ് എ കേക്ക്. ഓക്കെ. So all these are the very simple questions to be answered, very basic level questions. You just need to identify what is what. Okay. എന്തെന്നൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ആ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം, ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The fourth question, identify the paratactic and hypotactic sentences from the given passage. തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്നും ഇതിലെ പാരാടാക്റ്റിക് ഏതാണെന്നും ഹൈപ്പോടാക്റ്റിക് ഏതാണെന്നും കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് പാരാടാക്റ്റിക് എന്നും ഹൈപ്പോടാക്റ്റിക് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. The last portions we discussed. What is paratactic? Things should be arranged side by side. കോമയിട്ട് കൺജങ്ഷൻ ഇല്ലാതെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ പാരാടാക്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? Side by side arrangement of things. So it is a technique in language where words are linked together by placing them side by side. Okay, that is paratactic. And what about hypotaxis? Hypotaxis is a sense of arranging things using
the different linkers or the different connections or different conjunctions like although, unless, because, while, whenever and so on. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ എവിടെയാണ് പാരാടാക്റ്റിക്കും ഹൈപ്പോടാക്റ്റിക്കും വാചകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? While he cooked my breakfast, I slept. While he cooked my breakfast, I slept. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങി. So there we can see a connecting word or a linker as while. So while is the linker there. So we can say that it is a hypotactic sentence. While he cooked my breakfast, I slept is an example for hypotactic sentence. So what about the second one? But suddenly I got up, my eyes rolled, my breath stopped. Eyes rolled, I got up, my breath stopped. Comma to comma ആണ് എഴുതി പോയിരിക്കുന്നത്. So arranging things side by side. What is it? Paratactic sentence. So the first one is an example for hypotactic sentence. Second one is an example of paratactic sentence. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്തെഴുതുക. While he cooked my breakfast, I slept എന്നുള്ളത് ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് hypotactic sentence. But suddenly I got up, my eyes rolled, my breath stopped. It is paratactic sentence. Okay. Fifth one. What is the fifth question? Mark enjambment or caesura in the following stanzas. Same question from your textbook. It's an extract from the Shakespearean play Macbeth. I have no spur to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition which overleaps itself and falls on the other. How now? What news? I have no spur. എന്തൊക്കെ ചോദ്യം? Mark enjambment or caesura in the following stanzas. So either you can mark the enjambment or you can mark the caesura. ഏതേലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. 2 marks question ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൻജാമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ് എൻജാമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഈസ് എൻജാമെൻറ്റ് ബേസിക്കലി മീൻസ് റൺ ഓൺ ലൈൻസ്, റൈറ്റ്? സ്ട്രൈഡ് ചെയ്ത് പോവുക, ക്രോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ, അല്ലേ? അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക്, ആ ഒരു പോയറ്റിക് ടെക്നിക്കിനാണ് നമ്മൾ എൻജാമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this technique encourages the readers to continue reading from one line to the next. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എൻജാമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. I have no spur to prick the sides of my intent. അപ്പോൾ no spur. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരിയിലെ സ്പെർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം, കാരണം സ്പെറിൻ്റെ കൂടെ സ്പെർ ടു പ്രിക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ചാടി അപ്പുറത്തെ വരിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ സ്പെർ, യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ സ്പെർ ദ to prick as the enjambed line. To prick എന്നുള്ളത് enjamb ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. The sights of my intent but early vaulting ambition. So you can mark but only and vaulting ambition. Okay, അതാണ് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് ചാടി പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി സിസ്വറയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ? I have no spur to prick the sides of my intent, break, but only vaulting ambition, break, which overleaps itself and falls on the other, break. Have now what news? സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റും കൂടിയിട്ടാണത്. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദി എൻജാംമെൻറ്റ് ആൻഡ് സിസ്വറ. Okay. Sixth question. What is the definition of personification? It is a direct question. Write an example of personification in poetry. So it was a direct question. അപ്പോൾ എന്തെഴുതും നമ്മൾ? പെർസോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes
or feelings or is spoken of as if it were human. Personification is a common form of metaphor in that human characteristics are attributed to non-human things. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാൻസിങ് ലീവ്സ്, ഫ്യൂരിയസ് വേവ്സ്, അല്ലേ? തിരമാലകൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാനും ഇലകൾക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഈ ക്വാളിറ്റീസിനെയൊക്കെ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനല്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we can call it as this technique or this figure of speech as personification. ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. പാത്രങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ലേ? ചിലപ്പോൾ പാത്രങ്ങളോടും ചെടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പലരും. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് കാണുകയാണ്. ഓർ പെറ്റ്സ് which are not human beings, they are considered to be non-human beings, but all those personal qualities are attributed to them. Angry birds, yes, of course. Next question, question paperle next question എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. What is the point of view in this passage? Definitely it belongs to the second module. So I am moving on to the 8th question, which is part of the first module. Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. Identify the figure of speech and state how it enhances meaning. So what? Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. We had gone through this poem. Again, it's from the textbook. Emily Dickinson's poem. ആ പോയത്തിൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്? ഡെത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഇമോർട്ടാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്പീക്കർ ആർക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്? ഡെത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഡെത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയാണ്, അല്ലേ? യെസ്. ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഹി കംസ് ആസ് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ സ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഡെത്തിനെ ഇവിടെ കവി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് അലോൺ. ഹീ കെയിം വിത്ത് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് ദേ ട്രാവൽ ടുഗെദർ. അനശ്വരതയും മരണവും സ്പീക്കറും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്നത്. തൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന ആ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് മെമ്മറീസിനെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്ക്, അനശ്വരതയുടെ കവാടത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നിടത്താണ് കവിത അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എമിലി ഡിക്കിൻസൺ. യെസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പോയം. വൺസ് അഗൈൻ, what we can write here, it's a 2 marks question. Hopefully we can write like this. Dickinson or Emily Dickinson uses personification to convey, ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഏതാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്? personification. And how it enhances meaning? Okay, let's check that. Dickinson uses personification to convey how death is like a person in her poem. This is shown when she conveys how death waits for her. She portrays death as acts like a person waiting for her to join. Death is personified as a kindly gentleman and taken for a ride in his carriage. Moving on to the 9th question. Mark the sense groups in the following passage. അപ്പോൾ സെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥപരമായി അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കിയിട്ട് മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വരിയെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻസ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, so here we can see the one small passage is given here, or one small extract is given here. Just check it out. Jessie said that Vimala was stopped abruptly on the way to college and abducted by a gang of youngsters in black masks. So, how can we break this sentence by giving the proper meaning of what is written here? Jessie said that Vimala was stopped abruptly on the way to college and abducted by a gang of youngsters in black masks. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ
ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, ഒരു പാസേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി വായിച്ച് നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ വാചകത്തെ മനോഹരമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ 15th question. 15th question ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ 15ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇഫ് വിൻ്റർ കംസ് ക്യാൻ സ്പ്രിംഗ് ബി ഫാർ ബിഹൈൻഡ്? Most quoted line, isn't it? What mood does the iambic pentameter of this poem reflect? Okay, so you don't need to worry about which meter is used in this poem. It's already given. They had used, or Shelley had used. So, what is the peculiarity of iambic pentameter? Unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed. So, unstressed, stressed, unstressed, stressed in the pattern നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ we can see that there is a fall and there is an up. There is a fall and there is an up. Okay, വീഴുന്നു, താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, വീഴുന്നു ബട്ട് ഉയരുന്നു. So there is a sort of a falling as well as, or dying as well as reviving, or revival, or rebirth, or rejuvenation, which is shown through, or shown symbolically through the two seasons, winter and spring. നാച്ചുറലായിട്ട് വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്തിനെ കാണിക്കുന്ന സീസണാണ്, ഒരു തകർച്ചയുടെ സമയമാണ്, ഒരു വീഴ്ചയുടെ സമയമാണ്. എത്ര വീണോ എത്ര തകർന്നോ, നോ ഇഷ്യൂസ്, നോ വറീസ്. ദിസ് ഇസ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ദിസ് whole universe or whole life is just a cyclic process. It will definitely go or take, or it will definitely change. It will shift. There is nothing called as constant pain or constant happiness. It's a kind of mingled thread of joy and sorrow, or we can say human life is a mingled thread of joy and sorrow. If winter comes, can spring be far behind? What mood does the iambic pentameter of this poem reflects? As we mentioned, if something bad or unfortunate happens, one mustn't lose heart, for there is definitely something better and much more fortunate that will soon follow. The quote refers to a cycle of joy and sorrow, or we can say human life is a mingled thread of joy and sorrow. ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാൾ വരും, ജോയ് ഉണ്ടാകും. സോ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്ററും എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് എ പാറ്റേൺ, അല്ലേ? നമ്മളേത് പാറ്റേണാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഡാഡം ഡാഡം ഡാഡം. സോ ദർ ഇസ് എ fall and there is an up, fall and up, fall and up, just like the meaning of this particular line. Okay, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മുന്നേ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ചോദ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ 1 നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. One is based on collocation. The second one is again from the poetic part, the poem. A poem is given, or an extract of a poem is given, and you have to write on that particular poem elaborately. What all are the figure of speech used in the poem, any symbols used, or any other technical patterning, rhyming scheme and all that. Okay, so second part-ൽ 18th question ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത്. It's all about a collocation. Collocation എഴുതുമ്പോൾ, collocationൻ്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് definitely there will be bracket given there. So this is the question. Fill in the blanks with the right collocations. Choose from the words given in brackets. Heavy, delicate, blissful, lasting, grainy, booming, grave, born, strong and good. സോ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാങ്കായി കിടക്കുന്ന സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കൊളോക്കേഷൻ? കൊളോക്കേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്, കൊളോക്കേഷൻ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ്
or it's a particular word combinations in any language, we can simply say. അപ്പോൾ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് വിതൗട്ട് വി മെൻഷൻഡ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി ലോജിക് ഓർ റീസൺ, അതങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യൂസേജിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. He would lie to his own mother. He is a dash liar. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് വയ്ക്കാം, ഗുഡ് വയ്ക്കാം, ബട്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഹി ഈസ് എ ബോൺ ലയർ. നമ്മൾ പറയില്ലേ ബോൺ ക്രിമിനൽ, ജന്മന അവൻ നുണയനാണ്. സോ ആൻസർ ഇസ് ബോൺ ലയർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The secret to a dash marriage is honestly on both sides. There is no doubt in it. The secret to a lasting marriage, lasting, അല്ലേ, ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റിംഗ് മേക്കപ്പ്, ലാസ്റ്റിംഗ് മാരേജ്, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, നിലനിൽക്കുന്ന. The secret to a lasting marriage is honestly on both sides. So the answer is lasting. There is dash danger that the situation may degenerate into war. There is grave danger. നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയില്ല, ഹെവി ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയില്ല, grave danger. There is serious danger. So the answer is grave. There is grave danger that the situation may degenerate into war. Fourth one. The dash economy is in Singapore is the result of low interest rates and taxation. So the dash economy, the booming economy, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, the booming economy in Singapore is the result of low interest rates and taxation. Okay. And fifth question, or the last question. He has no idea what he wants to do for a job, but seems satisfied living in dash ignorance. The perfect word to go there is blissful. Blissful ignorance. നല്ല മണ്ടത്തരമാണ്, എന്നാലും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. Must take care of the word combinations commonly used in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ് കൊളോക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ. You should better go through these model question papers and the textbook first of all. Okay. And the last question, the final question from our part, from module 1. It's the 20th question, a direct question. What are the figures of speech in the poem below? How does the poet convey his meaning through the poem? No longer the light of my dream before me, above me, early the thick wall, only the shadow, my hands break through the wall, find my dream. വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതേസമയം തന്നെ വളരെ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസിൻ്റെ ആസ് ഐ ഗ്രൂ ഓൾഡർ എന്നുള്ള ഒരു കവിതയിലെ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So what does it mean? You must write what are the figures of speech in the poem below. How does the poet convey his meaning through the poem? Definitely this poem is a kind of personification or a metaphor where we can see a lot of figures of speech. സിംബോളിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ മതിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം നേരിടുന്ന റേഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി, അല്ലേ? അപ്പോൾ തൻ്റെ റേഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെയാണ് ഒരു വലിയ വോളായിട്ട്, തൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് മുന്നേ നിൽക്കുന്നൊരു വലിയ വോളായിട്ട് കവിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം. സോ ദിസ് പോയം ഇസ് എ നറേറ്റീവ് about struggle and empowerment. So we can see the struggle of this poet or the speaker in order to get a better, or in order to accomplish his dream. തൻ്റെ സ്വപ്നം അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് സാധിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓഫ് ഹിസ് റേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. The speaker represents all African Americans who had to relinquish their dreams due to the pervasive discrimination and persecution in early 20th century American society.
അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ആ ഒരു റേഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെയാണ് ഇവിടെ കവി എടുത്തു പറയുന്നത്. Hughes deliberately uses the symbol of a shadow as a way to actualize his character's blackness because the speaker raises the barrier that is keeping him from educating his dream. സോ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വോളിനെയാണ് സിംബോളിക്കലി, ഈ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളിനെയാണ് അദ്ദേഹം വോളായിട്ട് സിംബോളിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുറന്ന് കാണിച്ചെഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. മീറ്റ് യു ഓൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് എ ന്യൂ മൊഡ്യൂൾ. ലേൺ വെൽ, be safe and be strong. Take care. Bye-bye.